مرحبا طلاب المرحلة الأولى، رحب بكم بمجموعة محاضراتنا من موديول Introduction to Health، وهنكمل المحاضرة الجديدة. أخذنا الأير pollution وأخذنا الووتر pollution. اليوم رح ناخذ food safety and sanitation. Lecture objective. At the end of the lecture, students are expected to define food safety and state reason why this safety is important to health. أول شيء نعرف شنو فائدة الغذاء الصحي السليم وعلاقته بالأمراض. Explain the importance of personal hygiene and prevention of food contamination and foodborne illness. توضيح شلون أهمية إنه نهتم إحنا بنوعية الغذاء ونظافة الغذاء ونقلل الأمراض المنقولة عن طريق الأكل. Explain cross contamination and prevention from the primary source of food services. رح نتعرف شلون نمنع التلوث وطريقة الحماية من الأمراض تأتينا عن طريق الغذاء. Identify type of food contamination أنواعها ومصادرها. Explain how to apply properly stored food equipment and supplies to prevent contamination. نشوف شلون نحافظ على جودة الغذاء والمحافظة عليه. مثل ما قلت لكم أكثر الأمراض هي تجينا عن طريق الفم، لو ماء ملوث لو أكل ملوث، خاصة بالأطفال حديثي الولادة. Ensuring food safety and hygiene is important at individual, household and community. المحافظة على الغذاء الجيد والصحي مهم للفرد والمجتمع والعائلة. To ensure that food are safe for human consumption and individual, not develop any foodborne illness. احنا قلنا لكم كل هذا لمنع حدوث الأمراض الانتقالية المصدرها الأكل. Once food has been harvested, gathered and slaughtered, enzymes and bacteria become active in this food, which cause the deterioration in the texture and composition until it's eventually become unfit to cook. ويا الوقت ورا ما نقطع الأشجار النباتات لما سوينا عمليات بروسيس معينة، ويا الوقت راح يصير unfit for consumption. This deterioration known as decay تفسخ and lead to eventually food spoilage إلى فساد الأكل. Food safety and hygiene entail undertaking a series of measures to avoid spoilage and contamination of food. كل اللي احنا هناخده رح نتبع هاي العملية لمنع حدوث فساد الغذاء والغذاء الملوث. Contamination of food stuff can occur through different ways. التلوث يحدث من عدة مصادر أو طرق. الطرق الأول inappropriate food handling at different stages within the food chain, poor hygienic condition of places, preparation, storage, intentional and non-intentional mixing of food with unhygienic. طبعا انتم شايفين الأسواق مالتنا والمذابح والمحلات كلها عبارة عن مصادر للتلوث، واحنا نشوف المحلات النظيفة اللي مفصول الغذاء اللي متحافظ عليه درجة حرارة معينة قد تكون يعني أكثر صحية. Food is considered safe for human consumption when it is free of substance like contaminant, toxin, microbe, and undesirable reaction to the body when it enters or eating. إذا مواصفات الطعام الجيد هو لازم خالي من المواد والملوثات والسموم والجراثيم اللي كان كوز التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية بجسم الإنسان. Food sanitation تعريفه protection of public from foodborne hazard
involve maintenance of sanitary control over harvesting and slaughtering, processing, preserving, distribution, storage, preparation of food and institutional or non-consumption. الفود سانيتيشن هي متابعة جميع المراحل للحفاظ على صحة المجتمع من الأمراض. To ensure that food is safe for consumption it should be. بالتأكد على أن الأكل هو صالح للأكل لازم نحصل على بعض النقاط. النقطة الأولى protect from contamination by harmful bacteria, poisoning and foreign body. أول نقطة هو حماية الطعام من التلوث بالبكتيريا الضارة والسموم والأجسام الغريبة. Thoroughly cleaned, cooked and destroyed any harmful bacteria. التنظيف والطبخ يفيدنا بقتل هذه المسببات المرضية. والنقطة الأخيرة والمهمة لازم نسوي discarded when it's spoiled، إتلاف هذه المواد الغذائية من تفسد. The benefit of a proper food safety and hygiene are ما هي فائدة الطعام الصحي والسليم؟ More efficient utilization of food consumed by the body, contributing to improve health and nutrition outcome. الأكل الجيد يؤدي إلى جسم جيد، مناعة جيدة، صحة جيدة. Prevention of food-borne illness and sometimes death. منع حدوث الأمراض الانتقالية مصدرها الغذاء، وقد مو بس مرضنا ما تؤدي إلى الوفاة. أمراض الديارية في الأطفال تؤدي إلى الوفاة. Less food wastage, reduce economic and nutritional losses. طبعا وياها نحافظ على عدم هدر المواد الغذائية وعدم هدر المكونات الغذائية المفيدة في الغذاء. Causes of food contamination. ما هي أسباب تلوث الغذاء؟ أولاً biological hazard المخاطر بيولوجية مثل فيروسات فنجس and parasite طفيليات. لو كيميائية pesticide insecticides cleaning and chemical كيميائية مثل insecticide قاتل الحشرات والمنظفات والمواد الكيميائية الأخرى. physical hazard فيزيائية مثل hair on the food, broken glasses, foreign body, string. allergen مثل حساسية نبات يسمونها حساسية المرض هي مثل peanut, tree nut, gluten، أكو مشروم. كل هذني تسوي لنا contamination. إذا عندك biological, chemical, physical and allergens. Causes of food spoilage. أول شيء naturally اللي هو food spoil over time due to presence of naturally occurring enzyme in particular food or due to other external organism or factor. Fruit and vegetables spoil over time because of presence of naturally occurring enzyme that cause ripening and eventually decay. إذن أسباب السبولج أول شيء natural موجودة الإنزيمات لو تجي بكتيريا تفرز إنزيمات. Food spoilage may be also caused by microorganisms such as mold فطريات commonly seen in bread or yeast and bacteria. These cause food to be broken down, not rot or go sour. تحول إلى حموضة. The main carriers of bacteria and causes of cross-contamination are منو أهم مصادر نواقل للبكتيريا هو الهيومن، البيتس and animal، rubbish, food, raw meat and poultry. Food safety, it is a scientific discipline
Describe handling, preparing, and storage of food in a way to prevent foodborne illness. Food safety include. إذا من الأسباب نحن نعرف شلون الفود سيفتي من ايش تتكون. أول شيء proper food storage, good hygiene, prevent the cross contamination, cooking food with a proper temperature, avoiding mistake in food preparation. إذا نريد نسوي فود سيفتي لازم ستورج جيد. طبعا هي قبل الستورج كل العمليات صحيحة، نوصل للستورج بالهاندلنج نمنع contamination، أخيش الطبخ وبعدين during preparation لازم تهتم به. Foodborne disease, consuming of spoiled or contaminated food or drink may develop foodborne illness، الأمراض المنقولة عن طريق الأكل. Food can transmit toxin or pathogen which can result in illness or death of a person or the animals. There are more than 250 known foodborne diseases. The majority are infectious and are caused by bacteria, viruses and parasites. أكثر من 250 مرض منقول عن طريق الطعام وأكثريتها بكتيريا وفيروسات وباراسات. Other foodborne diseases are essentially poisoning caused by toxic chemical contamination. نوباتك مواد كيميائية. All foodborne microbes and toxins enter the body through GIT تدخل الجسم عن طريق الجهاز الهضمي and then cause first symptom diarrhea, nausea, vomiting and diarrhea, and frequently these are the symptoms of foodborne disease. nausea, vomiting, abdominal cramp and diarrhea هي أعراض الأولى لدخول المسببات عن طريق الهضم. It is a growth public health problem. طبعا التلوث هو مشكلة عالمية as well as developed content كل العالم. It is difficult to determine the extent mortality associated with foodborne illness. However, worldwide it's estimated 2 million deaths occur due to GIT illness during 2015. من الواضح انه نفقد احنا 2 مليون بالسنة عام 15 من سبب الأمراض المنقولة عن طريق الأكل. How does food become hazardous? كيف يتحول الأكل إلى خطر؟ Food that has not been stored in a proper well has a high chance to contaminate a lot of microorganisms. Food become hazardous by contamination. Contamination is intended presence of harmful substance or microorganism in a food. Food can become contaminated from foodborne poisoning, microbial toxin. اكو هواية من البكتيريات تفرز توكسين caused by enterotoxin نسميها احنا السموم المعوية. exotoxin targeting the intestine سموم تخرج من البكتيريا وتهاجم الأمعاء. enterotoxin can produce illness even when the microbe that protect them have been killed. نوبات البكتيريا تفرز التوكسين وتموت بس التوكسين يسوي لنا مشاكل. symptom with this toxin خلينا نشوف شنو السيمتوم اللي سوى التوكسين موجود البكتيريا. Staphylococcus aureus intoxication اللي هي أكثر واحدة. rapid onset in which symptoms appear on 1 to 6 hours. This causes intense vomiting include or not include diarrhea, resulting in staphylococcal enteritis. Botulism, Clostridium botulism toxin, commonly associated with bulging canned food. نشوفه البوتشوليزم هو نشوفه بناكل معلبات ونفخت شوي. The toxin can cause severe flaccid paralysis تؤدي إلى الشلل بالإنسان أو بالحيوان. It is most potent toxin known
to mankind هو botulism toxin. Clostridium perfringens enterotoxin. With the proper prepared meat and pottery of food or food properly prepared but left in stand too long. طبخة زين بس نعوفها فترة طويلة. Bacillus cureus, it is cause of fried rice syndrome, as the bacteria are classically interact from the fried rice dish that have been sitting at room temperature. كل هاي السبب الأخير والقبل الأخير سبب عدم الحفظ وترك الغذاء لفترات طويلة. Chemical in food. Environmental or industrial chemical that accidentally find their way into the food. Heavy metal as lead and mercury. مواد كيميائية صناعية أو طبيعية صدفة تدخل إلى الأكل مثل الرصاص والمركب. من المواد الأخرى chemical used in protection of food. pesticide antibiotics growth hormone. نوبات accidental نوبات intended احنا خليها للحفظ بس لو هي دخلت عن طريق احنا خليناها مثل pesticides rodenticides organophosphorus كل هذني احنا نضيفها للطبيعة بس هي تروح تدخل على قلب النباتات. antibiotic residue مثل antibiotic مثل poultry إذا ننطي للحيوانات antibiotic عالي يبقى بالحليب موجود هذا الانتيبيوتيك. ونبات ننطي للحيوانات growth hormone على مود يكبر حجمها. بالحقيقة احنا ناكل هذا growth hormone راح يسوي نفس الإفكت ومشاكل بالهرمونال problem. food borne infection direct infection viral infection الأمراض المنقولة عن طريق الأكل اللي هي الأسباب المباشرة. أول شيء viral infection hepatitis التهاب الكبد نوعي التهاب الكبد نوعي وشلل الأطفال لأن ثلاثة أمراض صعبة تأتينا عن طريق الفيروسات عن طريق الأكل الملوث. لذلك المريض اللي فيه هيباتيتس أي يعني شلون يدي ياكل واحد وياه الهيباتيتس أي مرة بيها تاكل وياها واحدة لقيها مثل بوليو نفس الشيء. bacterial infection بكتيريا احتمال مو فيروس. when the correct condition for growth are present bacteria can double every 10 إلى 20 so the bacterium will be توصل مليون within 6 hours. إذن عندك السبب الثاني هو البكتيريا. البكتيريا إذا نحافظ غرفة رطبة وحرارة معتدلة راح تبدي تنقسم. من البكتيريات كامبيلوبكتر جوجيني إيكولاي سالمونيلوسيس شيجلوسيس and فيبريوس اللي يسوينا الكوليرا مرض قاتل. نوبات باراسايت طفيلي مثل الجيارديا والأميبيا والأسكارس ديدان لأن كلها تدخل لنا عن طريق البيوض ناكلها أكل ملوث بالبيوض تفقس البيوض وتبقى في ألمان. المواضيع الأخرى هو food borne illness outbreak manifestation of some symptom or illnesses by two or more of the individual after consumption of some contaminated food. هاي يصير بالمطاعم. شو وقت يصير عندنا food borne items رحنا المطعم 5 نفرات أكلنا من نفس المصدر وصار أكثر من واحد بمرض هذا نسميه food illness outbreak. The outbreak can be recognized when several people who ate together at an occasion become sick and have similar clinical نشوفهم ورا 6 ساعات من العزيمة كلهم يصير عندهم نفس الأعراض. Most of the outbreak are localized.
ما تطول لها فترة قصيرة. Outbreak after eating at the restaurant بالمطاعم. However, widespread also occur and may last for several weeks as marketing of contaminated food. نوعات نجيب وجبة غذاء حصة تموينية مثلا نوزعها على محلة وهي ملوثة، نشوف المحلة كلها تصير فيها أمراض، إذا مثلا مواد مثل تمن، الحنطة، الشعير، المواد اللي يأكلوها الحنطة بصورة عامة، والطحين اللي بيه شفنا بيه نوعات ميركل. The causative agent of most of the outbreak cannot be determined because of certain issues related to outbreak investigation, lack of timely reporting, lack of resources for investigation, and person not seek health care, and limited testing of specimens. احنا بصورة عامة هواية من عندنا يصير بي وتروح لأنه ما تطول القضية more than 24 hours، لذلك ماكو إحصائية صحيحة لهذا الموضوع. Who is at risk of food poisoning؟ منو هو في حالة خطر من التلوث الغذائي؟ Anyone is prone to develop food. كل واحد، ماكو واحد عنده مناعة. Group with high increase include منو اللي هم أكثر عرضة للمرض؟ هو young children, pregnant women, elderly people, individual with autoimmune disorder، الأمراض المناعية، أمراض الكبد، أمراض المعدة اللي علاقة بالحموضة، الكهوليكس، malnourished، الضعاف البنية اللي عنده أمراض مزمنة، سرطان، individual eating within institutional setting، ذول اللي يأكلون بالسجون، ذول اللي يأكلون بالمدارس العسكرية اللي يأكلهم محدد وقليل وبصورة عامة ملوث. ذول الأشخاص اللي أكثر عرضة إلى التسمم الغذائي. هسه وصلنا للبريفنشن، شلون نتوقع من ونحمي نفسنا من أمراض المنقولة عن طريق الطعام. In theory, food poisoning is 100% preventable. نظريا 100% من الأكل أو foodborne disease، الأمراض المنقولة عن طريقها قابلة إلى السيطرة. However, this cannot be achieved due to number of persons involved in supply chain. الصعوبة هو إنه الأكل من ينحصل إلى أن يوصل لك وتاكله يمر 30-40 مرحلة وشخص. صعوبة السيطرة على هذا chain، as well as fact that pathogen can introduce into food no matter how many precautions. في أصعب شيء هو السيطرة عليه لأن الcontamination كل سهل. We can avoid most foodborne illness through observing strict hygiene and sanitation measures. إذا احنا نقدر نسويه ونحافظ على أعلى قيمة من الحماية والنظافة والpreparation والحفظ والطبخ. إذا حافظنا على ذي المعايير العالية نقدر نمنع الأمراض. Food hygiene implies hygiene in production, handling, distribution, and serving all types of food. The primary aim of food hygiene is to prevent food poisoning and other foodborne illnesses. إذن الوعي بالأمراض هو لازم نوعى بجميع مراحل الأكل. The 7 key principles of food hygiene are. ما هي المفاتيح السبعة للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأكل؟ أول شيء وهذا نهتم به وهو نقدر نسويه هو personal hygiene،
الوعي الشخصي اللي يبدي من wash hand thoroughly with soap and water and dry them after each of time before starting prepared food, after going to toilet, after touching pet or other animal. هاي واحدة. Over or tie back hair and wear a clean apron cloth whenever prepared food. قلنا البس overall والشعر إلى المحصور والملابس نظيفة. Avoid touching faces or hair while preparing. بطل تعزم ايدك وخشمك والمواد وانت تطبخ. Keep fingernail clean and short. Do not cough or sneeze over food. Avoid wearing ring, earring and watches during preparing. Cut and wound should be covered. إذا عندك جرح لازم waterproof dressing. Isolate a person especially with diarrhea from food preparation. إذا عندك مريض حاول تعزله ما يدخل منطقة تحضير الطعام. هاي عن الناحية الشخصية. الناحية prevention contaminate food from pathogen spreading from people and pet. سيطر على الحيوانات والناس المرضى. Separating raw and cooked food to prevent contamination. نفصل المطبوخ عن الرو المطبوخ. Cook food after appropriate length of time and at the appropriate treatment to kill bacteria. من نكمل الأكل نحفظه طبخه بالوقت المناسب والحرارة كاملة ونحفظه بالحرارة والوقت المناسب. Use safe water. حتى تحافظ على الأكل لازم المي أيضا نظيف. No bare hand contact or ready to eat food which include cooked food, raw fruit and vegetables, canned food, snack food. كل هذني احتمال تسوي لك contact with other pathogens. إذن هذه النقاط السبعة المهمة تبدي من العناية الشخصية ونمنع الكونتامينيشن بالحيوانات لو الشخص المريض، والحفظ بالأكل وحفظه درجة حرارة معينة وطبخه الأكل بفترة ودرجة حرارة معينة وخزن بالدرجة والوقت المناسب. المي النظيف يمنع تلوث المياه. الأكل بالبير هاند contact ready to eat food which include cooked food. No bare hand contact of ready to eat food. حاول تأكل خاصة في هاي الأوقات الجائحات المشاكل، حاول تأكل مو بإيدك. حاول تلبس لك يعني جطر، خاشوقة، ملعقة، سكينة على لا إيدك اللازمة مواد مهدئة وخامشة 100 شغلة تيجي تاكل بيها كلش خطر. Food storage and preservation. A major objective of food processing is to delay nutritional and organoleptic deterioration of the food so it can economically storage, transport and market. احنا هدفنا هو نحافظ على الأكل فترة طويلة حتى تبقى مكونات الغذائية جيدة حتى نقدر نبيعها نقدر ننقلها ونوديه للسوق. Food storage broadly refer to different means through which food can be kept for longer period of time and to prevent spoiling. Storing food the right way can be a great helpful in ensuring household food security. الحفظ الجيد من مواصفات الحماية المنازل والأشخاص من الأمراض.
The shelf life of food is the length of time a food remains safe and fit for human consumption. انتوا دائما نسأل امهاتنا هذا الاكل مال البارحة ناكله لو ما ناكله؟ هذا الاكل صار له 3 ايام ناكله لو ما ناكله؟ هذا احنا بالحقيقة we are searching for the shelf life اللي هو ايش قد محفوظ على الشلف، ايش قد نقدر ناكله لو ما ناكله. بي expired لو ما بي expired، اذا مطبوخ نسأل امنا هي تعرف صار 3 ايام لا ذبه يقول لك هذا حمض. إذا بالمحل يشوف لك expired. It is essential to store food properly to ensure the following: food remain in good condition for long as possible. Food is protected from fleas, حشرات, trap and organism. Food is protected from حشرات والقوارض اللي تنقل الأمراض. Reduction in post-harvest food losses. تحاول نقلل من ما بعد الجن. كل ما فترة قصيرة ذاك يشوفون الأكل بالمحافظات رأسه يجي فريش، احنا بالمدن يجينا تعبان. The main method for food preservation are: ما هي طرق الحفاظ على الطعام؟ هي هذه النقاط. أول شيء pasteurization. Inactivated pathogen will be not affect the level of microbial toxin, antibiotic or chemical. Can be either low temperature or high temperature. إذا أول وحدة الباستر. ثاني شيء التعليب canning. Eating the food is hermetically can be pushed. Refrigerate تبريد أقل من -4 without freezing. Freezing يستخدم complete inhibition of microbial. Dehydration تجفيف قد Staphylococcus منه تبقى. Fermentation اللي هو بالدائرة ملك. Chemical preservation salt and sugar الخل تخليه يحافظ على الأكل. لو شكر من المربى. Blanching mild heat temperature تجفيف الأكل. الفواكه هسه اكو أجهزة تجفيف الفواكه. الأكل الفواكه تبقى جافة أطول من الفواكه الرطبة. الراديشن أيونات عن طريق الإشعاع ionizing radiation destroy pathogens. هذه الطريقة للتعقيم نسميها radiation. food allergy النقطة الأخيرة هو احتمال أن الأكل يسوي لنا حساسية. هو ما بي أي بكتيريا بس احنا عنده حساسية. abnormal response to food triggered by body immune system. نوبات عندك جسم يتفاعل غير طبيعيا، النظام المناعي يتحسس من بعض الأغذية. In adult, the food that most often trigger allergic reaction include fish, shellfish, peanut, tree nut, such as walnut. هذين كلها تسوي لنا مشاكل صحية. Problem food for children can include eggs, milk, peanut, tree nut, soya and wheat. هذين الأطفال احتمال يتحسسون من هذه المواد. The allergic reaction may be mild. التفاعل التحسسي احتمال قليل. Or in rare case can be severe. يودينا للأنافيلاكسيس، يودينا الموت. Symptom of food allergy include: ما هي أعراض الحساسية الغذائية؟ أول شيء itching حكة، swelling تورم بالماوث، vomiting تقيؤ، diarrhea إسهال، abdominal cramp وجع بطن، and eczema يعني eczema جلدي. Food allergy are specific to individual. اكو واحد يصير عنده نوبات ما تصير عنده، وكان قاتلة في بعض الأحيان.
can be prevented by thorough understanding of the allergy issue, knowledge of ingredient used in preparation of food. هذول الأشخاص اللي عندهم حساسية، شوف شايل كاتب جيبه مكتوب عليه أنا عندي حساسية من الأكلات الفلانية وحساسية من الأدوية الفلانية. هذا الكارت بجيبه إذا مكتوبة بخط واضح، إذا يعرف يقرأ ويحكي ينطيها، إذا ما يعرف حتى لو أخرس ينطيها، خاطر يعرف المقابل ايش ينطي وش ما ينطي من الغذاء. أتمنى هاي المحاضرة استفاديتم منها، وهي محاضرة بسيطة وعملية وعلمية. إذا عندك أي سؤال لا تتردد بالسؤال الكلاس روم. أشكركم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.